오늘 책을 한번 읽어보도록 할게요. 고통이 찾아오는 순간 나는 종종 그것을 제거하려 했습니다. 아니, 정확히 말하자면 사라지게 하려 했습니다. 그것이 내게 말을 걸기도 전에, 그 말의 뜻을 읽기도 전에 나는 그것을 덮었습니다. 순간의 고요와 안정을 얻기 위해 어쩌면 나는 고통을 껴안는 것보다 고통이 없다는 세계를 더 잘 그리는 사람이었는지도 모릅니다. 하지만 이제와 돌아보면 그 고요는 언제나 응급조치에 가까웠습니다. 상처를 깨매는 것이 아니라 붕대로 감싸주는 일이었습니다. 문제의 씨앗은 그대로 내 안에 자라고 있었고 나는 그것이 진짜 문제인지조차 모른 채 자주 길을 돌았습니다. 분명히 마음 어딘가에서 이건 아니다 라는 속삭임이 있었지만 나는 그것이 말이 되는 날까지 애써 듣지 않으려 했습니다. 그런데 책은 마치 오래 잠겨있던 우물에서 물소리가 다시 들리듯 내 안에 무언가가 고요를 깨뜨렸습니다. 이제야 나는 압니다. 그 불편한 감정들, 도려낸 상황들, 바꾸어버린 환경들, 그 모든 것이 실은 내 삶의 증상이었다는 것을. 나는 증상을 제거하며 살아왔지만 그 증상의 권한은 단 한 번도 뽑히지 않았습니다. 돌이켜보면 나는 결단이라는 이름으로 많은 것들을 제거해왔습니다. 그것은 마치 시끄러운 악기를 무대에서 치워버리는 행위와 같았습니다. 나는 그것을 능력이라 불렀고 통제력이라 착각했습니다. 그러나 그것은 내 감정을 감당하지 못한 채 무대 전체를 내리는 일이기도 했습니다. 즉각적인 변화, 갑작스러운 회피, 그것들이 내 방식이었고 나는 그것이 현명함이라고 믿었습니다. 누구나 할 수 없는 방식이라며 그 안에 자만을 숨기기도 했습니다. 그러나 이제 나는 압니다. 진짜 용기는 사라지게 하는 것이 아니라 그대로 두는 것이다. 곁에 앉히고 시간을 들여 바라보는 것이다. 그것이 나를 위협하지 않음을 스스로에게 증명하는 일, 오래 걸리고 에너지가 많이 들며 종종 두려움을 동반하는 그 느린 걸음이야말로 치유의 첫걸음이었습니다. 나는 한때 내가 만든 구조 속에서 평안을 누리는 법을 배웠습니다. 루틴은 나를 지켰고 시스템은 나를 안정시켰으며 단순함은 내 에너지를 보호해 주었습니다. 나는 거기서 조용한 삶을 살 수 있었고 실제로 많은 평화를 누렸습니다. 그러나 그것이 끝이 아니라는 예감이 점점 짙어집니다. 이제는 그 틀을 부숴야 할 때입니다. 다시 혼란으로 걸어 들어가야 합니다. 익숙함을 넣고 낯섦을 받아들여야 합니다. 그것이 두렵지 않다면 거짓말일 것입니다. 처음엔 분명히 힘들 것이고 요즘에 실패하기도 할 것입니다. 그러나 나는 알고 있습니다. 그 실패에 넘어야말로 진짜 나를 위한 더 넓고 깊은 평온이 있다는 것을. 그 평온은 외부의 정적이 아니라 내면의 침묵입니다. 외부 세계를 통제해서 얻는 안정보다 내 안의 경량 속에서도 잃지 않는 중심, 그것을 향해 나는 이제 걸음을 내디디려 합니다. 그림자를 지우는 삶이 아니라 그림자를 남은 그 빛의 방향으로 나는 이제 나를 덮던 안개의 이름을 부르고 그 안개를 걷어내며 진짜 풍경을 맞이하려 합니다. 삶은 그렇게 점점 더 본질을 향해 나아가는 여정임을 지금 이 순간 나는 조금 더 깊이 실감하고 있습니다. 네, 너무 좋은 글인 것 같아요. 수고했어요, 아이린님. 영어 부분도 한번 읽어보도록 할게요. Not a life of raging shadows, but one turned toward the light. 네. When pain visits me, I often try to remove it. Or more precisely, I try to make it disappear before it can even speak to me, before I can decipher its message. I smoothed it, just to gain a fleeting moment of peace and stability. Perhaps I was always better at imagining a world without pain than learning how to embrace it. The illusion of peace, but looking back now, that peace was always more of the emergency measure, not stitches for a wound, but a bandage to conceal it. The seed
of the problem continued to grow inside me, and without recognizing its true nature, I often turned away. Somewhere deep in my heart, there was always a whisper saying, "This isn't it." But I chose not to listen, at least not until the whisper made sense. Awakening from the stillness, recently something within me stirred. Like a sound of water returning to a long dried well. Now I know those uncomfortable feelings, those severe situations, and those altered surroundings. They were all symptoms of my life. I spent my time removing symptoms, but never once uprooted their source. The mask of decisiveness. Looking back, I see how much I moved in the name of decisiveness. It wasn't like silencing a noisy instrument by taking it off the stage. I called it skill, mistook it for control. But in truth, it was the act of lowering the entire curtain because I couldn't handle my emotions. Sudden changes, impulsive avoidance, these were my ways and I believed them wise. I even clocked my pride in the illusion that this path was one not everyone could walk. What courage really means, but now I know real courage lies in the making things disappear, but in allowing them to remain, to sit beside them, and to take time and truly look. To prove myself that do not threaten me, that slow energy draining, fear, wait and walk. This was in truth the beginning of healing. When peace was a system, there was a time when I found a peace within a structure I built. Routine protected me, system grounded me, and the simplicity preserved my energy. I lived a quiet life within the frame and the genuine experience and a kind of peace, but increasingly feel that this is not the end. Breaking the frame, and now is the time to break the frame, to step back into the chaos, to let go of familiarity and accept the unfamiliar, to say, "I'm not afraid it would be a light. It will be hard at first, and perhaps I will fail. But I know beyond the failure lies in a broader, deeper peace waiting for the truest version of myself." The stillness within the peace is not the silence of the world around me, but the stillness within, a center unshaken even amid inner storms. And toward the peace I now begin to walk. Toward the light that casts the shadow, not alive and erasing shadows in about life, but turned toward the light that casts them. Now I begin to name the fog that once veiled me and lifted it to finally see the real landscape. Life I know now realize more deeply than ever is the journey toward the essential. Okay.